el contrato decía un mes. 4 semanas de trabajo doméstico, un pago modesto y una habitación junto a la casa. Pero lo que Carol no sabía cuando ligó aquel rancho de Wyoming en 1878, era que los 3 niños Calloway habían decidido que ella no se iría a ninguna parte. Organizaron una conspiración en la mesa de la casa con la procesión de generals veteranos. Joshua, su padre, encargaba el peso de una esposa perdida en enero y un hogar que se había quedado en silencio. Pero en el día 28, cuando su hijo mayor le entregó una lista doblada con 2 razones escritas con letra temblorosa, comprendió que la resistencia que sentía no era hacia la idea de que Carol se quedara, sino hacia la verdad que los niños vieron antes que él. Carol tenía 28 años, las manos agrietadas por el trabajo y ninguna intención de echar raíces en un rancho que on levaba ludo. Pero los niños Calloway Emily, de 10 años, Thomas, de 8, y el pequeño Samuel, de 5, levaban 6 meses sin el sonido de una voz suave en la casa. Una casa sin mujer se convierte en un lugar donde incluso las paredes guardan silencio. Joshua lo sabía. Lo que no sabía era que sus hijos estaban trazando un plan para que aquel contrato de un mes no tuviera fecha de caducidad. Y en la frontera de Wyoming, don las promesas se medían en cosechas y no en palabras, una lista de 2 razones podía cambiarlo todo. Joshua Calloway enterró a su esposa en enero, bajo un cielo tan blanco y pesado que parecía que la tierra misma se negaba a aceptar el cupo. Los vecinos vinieron con guisos silenciosos y palabras gastadas, esas que se dicen cuando no hay nada que pueda repararse. Luego se fueron. Y el rancho se quedó con 3 niños que habían aprendido a lorar en voz baja para no molestar a un padre que cargaba demasiado. Emily, la mayor, tomó el mando de la casa con 10 años y una determinación que le corría por la sangre pero no alcanzaba a encender el fuego correctamente. Thomas se volvió sombra de su padre, siguiéndolo al establo al amanecer sin hacer preguntas. Y Samuel, el pequeño, dejó de hablar casi por completo. No porque no tuviera palabras, sino porque las palabras que quería decir se las había levado su madre. La casa comenzó a desmoronarse de esa forma pequeña y constante que tienen las casas cuando la mujer que las sostenía ya no está. La harina se acababa sin que nadie lo registrara. Las camas quedaban sin tender durante días. El reloj de la sala se detuvo una tarde de febrero, y Joshua no encontró el momento ni las fuerzas para dar cuida. Sus hijos crecían en una casa donde incluso el tiempo se había rendido. Joshua lo veía. Lo veía cada noche cuando miraba sus caras alrededor de una cena mal cocinada, y sentía un peso distinto al del luto. El peso de estar falandols a las personas que más necesitaban de él. Pero un rancho de ganado en Wyoming no se detiene por un duelo. Las reses paran, las cercas se rompen, los compradores exigen. Y un hombre solo no puede estar en el campo y en la casa al mismo tiempo. En marzo, habló con el tendero del pueblo, un hombre de barba tupida llamado Herschel que sabía más de la vida de sus clientes que el propio pastor. Herschel le dijo que había una mujer, recién llegada de más al este, que buscaba trabajo doméstico. Sin familia, sin referencias fáciles, pero con manos que parecían saber lo que hacían. Joshua mandó una carta con un muchacho aquella misma tarde. Carol ligó un jueves de vinto, con una maleta de cuero gastado y una mirada que no se detenía demasiado en nada, como si hubiera aprendido a no encariñarse con los lugares. Olía jabón de ceniza y a una distancia que no era frialdad, sino supervivencia. Joshua le ofreció un mes de trabajo a cambio de teco, comida y un pago modesto. Ella aceptó sin regadar. Revisó el inventario de la casa esa misma noche. Hizo una lista de provisions con letra firme. Y al día siguiente, antes del amanecer, ya tenía café caliente y pan en el horno.
Los niños la observaron desde la puerta como si observa un animal desconocido que ha entrado en el corral. Pero Emily note que Carol sabía trenzar el pan como lo hasha su madre. Thomas notó que no le tenía miedo al trabajo sucio. Why Samuel, que levaba meses sin hablar más que monosyllabos, le preguntó una mañana si podía sentarse a mirar como cosa. Carol lo dijo. Why mientras ella remendaba una camisa de Joshua con puntadas pequeñas y seguras, Samuel apoyó la cabeza sobre la mesa y se quedó dormido por primera vez sin lograr en sueños. Joshua lo veía desde la puerta. No dijo nada. Pero aquella noche escribió en su libro de cuentas por primera vez en semanas, porque algo en aquella mujer silenciosa le había devuelto la capacidad de pensar más allá de la próxima hora. Lo que Joshua no sabía era que sus hijos ya estaban conspirando. Había sido Emily quien convocó la reunión. Esperó a que Carol estuviera en el lavadero y reunió a sus hermanos en el cobertizo trasero. Con voz baja y firme, les recordó que en 3 semanas la señorita Carol se iría. Thomas apretó los puños, Samuel se echó a llorar, y Emily, con la misma determinación que había heredado de su madre para mantener unida a una familia, dijo que no permitirían que eso sucediera. Necesitamos razones, dijo. Razones que papá no pudo discutir. Thomas, que había aprendido a escribir con la vieja Biblia familiar, sacó un lápiz gastado y un trozo de papel de straza. Juntos, los 3 hermanos comenzaron a confeccionar una lista. La llamaron por que Carol debe quedarse, y cada razón era un universo pequeño y devastador. El pan por la mañana, la forma en que cogía los agujeros, que ahora Samuel hablaba otra vez, que Emily ya no tenía miedo a la noche. Que la casa había vuelto a oler algo vivo. Pero la razón número 2 la escribió Emily sola, mientras los otros dos dormían. La escribió con letra más pequeña, como si fuera un secreto demasiado grande para ponerlo en palabras. Era la razón que hablaba de su padre. Porque Emily había visto a Joshua reírse la tarde anterior, un sonido tan olvidado que al principio no lo reconoció. Lo había visto mirar a Carol mientras ella colgaba la ropa, con una expresión que no era de soledad, sino de algo para lo que Emily no tenía nombre. La niña dobló el papel con cuidado y lo guardó bajo su almohada. Quedaban 3 días para que el contrato terminara. Y en la cocina, Carol tarareaba una vieja canción de cuna mientras amasaba el pan, sin saber que una conspiración infantil estaba a punto de cambiar el rumbo de su vida. La conspiración infantil comienza a tomar forma real 3 días antes de que el contrato expirara. Emily había asumido el mando como un general antes de una batalla. Thomas era su teniente, encargado de las tareas logísticas, conseguir papel limpio, afilar el lápiz, vigilar que Carol no los escuchara. Y Samuel era el arma secreta, aunque él todavía no lo sabía. El plan era simple en su audacia. El último día del mes, cuando Joshua volviera del campo, los 3 niños lo estarían esperando en la cocina. Emily levería la lista doblada y Thomas diría las palabras que habían enseñado, frente al espejo del dormitorio. Samuel solo debía estar allí, con sus ojos grandes y serios, recordando a su padre todo lo que estaba en juego sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Pero los niños subestimaron algo que Carol ya había descubierto meses atrás, cuando perdió a su propia madre una edad perdida. Los adultos no siempre ven lo que tienen delante. A veces necesitan que se lo pongan por escrito. En la víspera del 28º día, Emily no pudo dormir. Escuchó los sonidos nocturnos del rancho, el viento contra las vigas, el ganado lejano, la respiración percha de Thomas y Samuel en las literas. Y en algún momento, pasada la medianoche, oyó también los pasos de su padre en el piso de abajo. Joshua tampoco dormía. Se levantó con cuidado y bajó la escalera sin hacer ruido.
Encontró a su padre sentado a la mesa de la cocina, con una taza de café frío entre las manos, while la mirada perdida en algo que no estaba en la habitación. La luz de la luna entraba por la ventana y recortaba su perfil contra la oscuridad. Emily veía a un hombre que levaba meses cargando un peso invisible, y por primera vez comprendió que su padre no solo estaba triste, estaba atrapado entre la memoria de su esposa y la necesidad urgente de seguir viviendo. Se acercó sin decir nada y se sentó a su lado. Joshua la miró con sorpresa, luego con ese cansancio hondo que Emily ya conocía. Deberías estar durmiendo, dijo. Tú también. Un silencio largo, de esos que solo se permiten las personas que han compartido una pérdida. Papá, dijo Emily, y su voz tembló un poco. ¿Tú crees que mamá quería que esta casa se quedara en silencio para siempre? Joshua no respondió de inmediato. Miró el café frío como si contuviera una respuesta que no se atrevía a beber. Tu madre quería que fuéramos felices, dijo al fin. Pero no sé si todavía recuerdo como si es eso. Emily apretó la lista que llevaba en el bolsillo de su camisón. No era el momento de entregarla. Pero sintió que estaban más cerca que nunca. A la mañana siguiente, Carol notó algo extraño en los niños. Emily estaba demasiado quieta. Thomas derramó la leche 2 veces, algo que nunca hacía. Y Samuel no se despegó de la falda de Carol en toda la mañana, como si temiera que desapareciera si la perdía de vista. Carol, que había aprendido a leer el silencio mejor que las palabras, no preguntó nada. Pero cuando Emily le pidió que le enseñara a hacer el guiso de carne que tanto le gustaba a su padre, algo en la petición le dijo que aquel día no era un día cualquiera. Pasaron la tarde juntas en la cocina. Carol le enseñó a cortar las verduras en trozos pequeños y a dorar la carne sin quemarla. Le habló de su propia madre, una mujer que había criado a 4 hijos en una granja más pequeña que aquella cocina, y que le había enseñado que el secreto de un buen guiso no estaba en los ingredientes, sino en el tiempo que le dedicabas. Emily escuchó con una atención feroz, grabando cada palabra como si fuera una receta que algún día necesitaría desesperadamente. Mientras tanto, Thomas había ido al establo con el pretexto de ayudar a su padre. En realidad, estaba midiendo las distancias. Calculaba cuánto tardaba Joshua en desensilar el caballo, en guardar los aperos, en lavarse las manos en la bomba de agua. Necesitaban un intervalo exacto. El momento en que el rancho quedaba en silencio y su padre no tuviera escapatoria. Cuando Joshua entró en la cocina aquella tarde, olió el guiso antes de ver nada. Se detuvo en el umbral, con las botas en pustas, y por un segundo sintió una punzada tan intensa que le cortó la respiración. Ese olor era exactamente igual al que llenaba la casa cada domingo, cuando su esposa estaba viva. Había olvidado lo mucho que lo necesitaba. Carol levantó la vista y vio su expresión. No dijo nada, pero apartó un plato y sirvió una ración generosa. Lo dejó sobre la mesa, frente a la silla vacía, y volvió a la cocina sin esperar agradecimientos. Joshua comió despacio, con los ojos fijos en el plato. Los niños lo observaban en silencio, intercambiando miradas cargadas de significado. Emily sintió que el momento se acercaba como una tormenta en el horizonte. Cuando Joshua terminó, dejó la cuchara a un lado y se quedó mirando la mesa. Entonces Thomas, con la voz más firme de la que se creía capaz, habló. Papá, tenemos algo que dar. Emily deslizó la mano bajo su servileta y sacó la lista doblada. La colocó frente a su padre sin decir palabra. Thomas y Samuel se acercaron, flanqueando a Joshua como 2 pequeños guardaespaldas. Joshua desdobló el papel con lentitud. La letra temblorosa de su hijo mayor llenaba la página de arriba abajo. Leo la primera razón, porque es el pen como lo hace mamá. Luego la segunda, porque Samuel ha vuelto a hablar. Y la tercera, porque Emily ya no llora por las noches.
Cada phrase era un espijo quella devolvia una imagen que no quería mirar. La cuarta razón hablaba de la casa limpia. La quinta, del fuego encendido antes del amanecer. La sexta, de como Carol había remendado el oso de trapo de Samuel, a quel que su madre la había cosido antes de morir y que levaba meses rodo en un rincón. Joshua sintió que algo se agrietaba dentro de él. Continuó leyendo. La séptima razón era práctica. Sabe cuidar del ganado cuando tú no estás. La octava, desgarrador en sus sensiles, nos mira cuando hablamos. La novena, la décima, la undécima, todas pequeñas observaciones que sus hijos habían acumulado durante semanas, como quien wreckage piedras preciosas sin saber su valor. Y entonces ligo a la razón número dos. Escrita con letra más pequeña, casi escondida al final de la página, como si Emily hubiera tenido miedo de ponerla por escrito. Pork papa viúva sonrer. Joshua dejó de leer. El papel tembló ligeramente entre sus dedos. La casa naquido en un silencio tan denso que Emily pudo oír el latido de su propio corazón en los oídos. Pasó un minuto entero. Luego otro. Thomas miró a Emily con pánico creciente. Samuel se mordió el labio inferior. Ninguno de los tres se atrevía a respirar. Y entonces Joshua levantó la vista. Tenía los ojos brillantes, pero no apartó la mirada de sus hijos. Los miró a los tres, uno por uno, como si los viera por primera vez desde enero. Emily sostuvo aquellos ojos y supo, sin necesidad de palabras, que lo habían conseguido. Joshua Calloway acababa de comprender que sus hijos, con una lista de dos razones y una determinación que solo podía venir de su madre, le habían mostrado lo que él se negaba a aceptar, que Carol no era una empleada. Era la persona que había devuelto la vida a aquella casa. Ahora solo faltaba que Carol lo supiera también. Pero lo que Joshua ignoraba era que el pequeño Samuel, en un arrebato de orgullo infantil, y le había enseñado la lista a Carol esa misma tarde. Si la había mostrado antes de la cena, con los ojos brillantes y la voz entrecortada. Mira, señorita Carol, hemos hecho una lista para que no se vea. Y Carol, que había pasado años aprendiendo a no esperar nada de nadie, había leído las dos razones y había sentido que algo se derrumbaba dentro de ella. Algo que levaba demasiado tiempo construyendo, una muralla que aquellos tres niños acababan de atravesar con un trozo de papel y un lápiz gastado. Carol se quedó inmóvil junto a la ventana de la cocina, con la lista todavía en las manos y los ojos fijos en la letra temblorosa del pequeño Thomas. Samuel había salido corriendo después de mostrársela, con esa inocencia de los 5 años, que no mide las consecuencias de una revelación. Ahora ella estaba sola, con dos razones que le quemaban los dedos como si el papel estuviera ardiendo. Leo la razón número uno y sintió una punzada en el pecho. La dos la obligó a sentarse. La tres le arrancó una lágrima que no había pedido, que no quería, que levaba años guardada en un lugar donde creía que nadie podría encontrarla. Para cuando ligó a la dos, porque papá viúva sonrer. Estaba llorando sobre la mesa, con la cabeza entre los brazos, como no se había permitido llorar desde que enterró a su propia madre a los 11 años. Porque Carol tenía una historia que no había contado en aquel rancho. Una historia que empezaba en una granja de Iowa y terminaba en una carretera de tierra. Con una niña que veía como se levaban los muebles de su casa mientras su padre formaba papeles que no entendía. Había crecido en casas prestadas, trabajando desde los 14 en casas ajenas, aprendiendo a no encariñarse con las paredes ni con las personas. Cada vez que un contrato terminaba, hasha la maleta y se iba sin mirar atrás, porque mirar atrás dolía demasiado. Pero estos tres niños no eran unas paredes. Esta casa no era un contrato. Y Joshua Calloway,
con su silencio cargado de tristeza y sus ojos que veces se detenían en el más tiempo del necesario, no era un emplidor cualquiera. Carol se secó las lágrimas con el dorso de la mano, y dobló la lista con un cuidado casi reverential. La guardó en el bolsillo de su delantal, junto al corazón, y respiró hondo. Tenía que tomar una decisión antes de que los niños despertaran al día siguiente y le preguntaran, con esa esperanza cruel que solo tienen los inocentes, si se iba a quedar para siempre. Mientras tanto, en la cocina Joshua había terminado de leer la lista. Se quedó mirando a sus hijos con una expresión que Emily no supo interpretar. No era enfado, no era tristeza, era algo más complicado. La mirada de un hombre que acaba de descubrir que sus hijos han sido más valientes que él. ¿Habéis pensado en esto vosotros solos? Preguntó con voz ronca. Emily asintió, sin apartar la mirada. Lo hemos pensado cada día desde que Carol ligo. Cada día, papá. Thomas añadió, con esa solemnidad de los 8 años que se sienten mayores de lo que son. No podemos dejar que se vea. No después de todo lo que ha hecho. Samuel, que no había pronunciado una frase completa en meses, dijo con una claridad que heló la sangre de su padre. Mamá nos dijo que siempre encontraríamos a alguien que nos quisiera. Carol nos quiere. Joshua sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su esposa le había dicho esas mismas palabras la última noche, antes de que la fiebre se le levara. Se las había dicho en un susurro, agrandó la mano con una fuerza que no correspondía a un cuerpo tan débil. Y él lo había olvidado. Había estado tan atrapado en su propio dolor que no había visto lo que su esposa, incluso en el umbral de la muerte, había comprendido. Se levantó de la mesa con la lista en la mano. Miró a sus hijos una vez más y dijo lo único que podía decir en ese momento. Voy a hablar con Carol. Emily, Thomas y Samuel se quedaron en la cocina, apiñados como 3 polulos bajo el ala de una madre invisible. Ninguno habló. Solo se miraron, y en esa mirada estaba todo lo que necesitaban decirse. Joshua encontró a Carol en el lavadero. Estaba de espaldas, con las manos apoyadas en el borde de la pila, los hombros caídos y la respiración entrecortada. No lo oyó entrar. Solo cuando el carspeo suavemente, Carol se giró, y Joshua veía en sus ojos enrojecidos la confirmación de lo que sospechaba. Tú ya la has leído, dijo, levantando la lista. Carol asintió. Se llevó una mano al bolsillo del delantal y sacó la copia que Samuel le había entregado. La sostuvo junto a la de Joshua, y por un instante los dos papers parecieron un puente tendido entre dos orillas que llevaban demasiado tiempo separadas. Samuel me la enseñó esta tarde, dijo Carol, con una voz que se esforzaba por ser, no pude decirlo que no la leyera, no después de ver la cara. Los niños son irrefutables, dijo Joshua. Los niños tienen razón, respondió ella. Hubo un silencio. De esos que contienen más palabras que cualquier discurso. Joshua dio un paso adelante y dejó la lista sobre la mesa de trabajo, justo al lado de la de Carol. Yo también creo que tienen razón, dijo. Carol lo miró, y en esa mirada había un miedo antiguo y profundo, el miedo de quien ha aprendido a vivir sin raíces por cada vez que ha intentado plantarlas, alguien ha venido a arrancarlas. Joshua dijo, y era la primera vez que usaba su nombre de pila. Yo no tengo nada. Llegué aquí con una maleta vieja y lo puesto. No soy nadie. No tengo familia ni referencias ni un pasado del que pueda sentirme orgullosa. Lo único que sé hacer es trabajar y curar a los niños que me dejan curarlos. Si le quebro la voz. Si me cuido aquí y algo sale mal, y tengo que no sé si podría soportarlo. No sé si podría volver a hacer la maleta y marcharme sin mirar atrás. Esta vez no. Joshua se quedó quieto. Entendió, en ese momento, que el miedo de Carol no era al rancho ni al trabajo. Era al amor. Al mismo amor que él había enterrado en enero y que sus hijos, con una lista de 2 razones, le estaban pidiendo que desenterrara.
Carol dijo, y di un paso más, lo justo para que ella pudiera sentir el calor de su presencia sin sentirse acordada. Desde que murió mi esposa, he tenido miedo cada día, miedo de fallar a mis hijos, miedo de que esta casa se convierta en una tumba, miedo de olvidar como se vive. Pero desde que tú llegaste, ese miedo ha ido menguando. Why no me había dado cuenta hasta que Emily me ha plantado delante esta lista. Hizo una pausa. No te estoy pidiendo que te cases conmigo. No te estoy pidiendo nada que no quieras dar. Solo te pido que te quedes. Que dejes que esta casa si tu hogar, si es lo que deseas. El tiempo que necesites. El tiempo que quieras. Carol sintió que la muralla que había construido durante años se desmoronaba por completo. Aquellas palabras eran lo más parecido a un hogar que le habían ofrecido nunca. Why venían de un hombre que había perdido tanto como ella quizá más. No sé si sé hacer esto, susurró. No sé si sé quedarme. Yo tampoco sé si sé seguir adelante, dijo Joshua. Pero creo que podemos aprender juntos. Fuera, en la cocina, los tres niños Calloway esperaban con los corazones encogidos. Emily había cogido la mano de Thomas y Thomas la de Samuel, formando una cadena que atravesaba la mesa y legaba hasta la puerta cerrada. No oían lo que se decía en el lavadero, pero sentían, con esa intuición animal de los niños, que algo estaba cambiando para siempre. Pasaron 10 minutos. Quince. Emily empezó a temblar. Thomas apretó los dientes. Samuel el pequeño cerró los ojos y, en un susurro tan bajo que sus hermanos apenas lo oyeron, dijo, Mamá, si puedes warm, por favor, has que si qued. Y entonces la puerta del lavadero se abrió. Joshua salió primero. Detrás de él, con los ojos todavía brillantes pero una sonrisa pequeña y nueva semando en la comisura de los labios, venía Carol. Levaba las dos listas en la mano, la original y la copia, como si fueran el contrato más valioso que hubiera firmado nunca. Se detuvieron frente a los niños. Joshua puso una mano en el hombro de Emily, que levantó la vista con una esperanza tan feroz que casi dolía mirarla. He hablado con Carol, dijo Joshua. Y hemos decidido que la lista que habéis escrito es la cosa más sensata que se ha dicho en esta casa en mucho tiempo. Emily contuvo la respiración. Thomas abrió los ojos como platos. Samuel se soltó de la mano de su hermano y corrió hacia Carol, abrazándose a sus piernas con una fuerza desesperada. ¿Te quedas? Preguntó Samuel, con la voz agachada contra la falda de Carol. Carol se agachó, le cogió la carita con las dos manos y le secó las lágrimas con los pulgares. Mi cuido, dijo. Mi cuido todo el tiempo que me dejes. Aquella noche, cuando los niños se fueron a la cama, Emily le pidió a Carol que la arropara. Carol lo hizo, y al inclinarse para darle un beso en la frente, Emily la agarró de la manga y le susurró algo al oído. Algo que solo Carol escuchó, y que guardó para siempre en el mismo lugar donde había guardado las dos listas. Nadie volvió a mencionar el fin del contrato. El día 29 pasó como un día cualquiera. El 30 ligó y se fue sin que nadie hiciera maletas. Y en la mañana del 31º día, cuando Carol encendió el fuego de la cocina antes del amanecer, Joshua entró con una taza de café caliente y la dejó junto a ella sin decir nada. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero Carol entendió que era la bienvenida definitiva. Aquella cocina ya no era un lugar de trabajo. Era su cocina. Aquella casa ya no era prestada. Era la primera casa de verdad que tenía desde que tenía memoria. Y mientras el sol se alzaba sobre las praderas de Wyoming, iluminando la esquerda del invierno tardío, los Calloway y Carol comenzaron algo que ninguno había planeado, pero que todos, de alguna forma misteriosa, habían sabido que iba a suceder. Los primeros días después de aquella noche fueron una colección de pequeños milagros cotidianos.
Nadi dijo, contra tu ni plazo ni fin de mis. Las palabras que antes definian la relación entre Carol y los Callaway simplemente desaparecieron del vocabulario de la casa, como desaparecen las piedras bajo la nieve al legar el deshilo. Emily dejó de contar los días en un calendario imaginario. Thomas abandonó su puesto de villa en el establo. Samuel, que había recuperado la voz, la usaba ahora para cantar viejas canciones infantiles que Carol le enseñaba mientras caminaban juntos. La transformación más profunda, sin embargo, no fue la de los niños, fue la de Joshua, el hombre que durante meses había caminado por su propia casa como un fantasma comienza a habitar sus espacios de nuevo. Volvió a dar cuenta al reloj de la sala una mañana de domingo, while tic-tac quelino el silencio fue recibido por Emily con los ojos rosados en lágrimas. Ella sabía lo que significaba aquel gesto. Significaba que el tiempo volvía a correr en el rancho Callaway. Carol, por su parte, se permitió algo que nunca antes se había concedido, la lentitud. Dejó de trabajar para demostrar su valía y empezó a trabajar para construir un hogar. Plantó hierbas aromáticas junto a la ventana de la cocina, unas semillas que levaba en el bolsillo de su maleta desde Iowa, esperando el momento adecuado para echarlas a la tierra. Cuando los primeros brotes verdes asomaron entre la tierra oscura, sintió que algo en su interior germinaba también. No era felicidad exactamente, era arraigo. Esa sensación animal de estar exactamente donde debías estar. Los vecinos empezaron a notar el cambio. En la tienda de Herschel, las conversaciones dejaron de girar en torno a la tragedia de los Callaway para centrarse en la reconstrucción del rancho. Alguien comentó que Joshua había comprado tela nueva para cortinas. Otro dijo que Carol había encargado semillas de flores, no solo de hortalizas. Eran detalles pequeños, casi invisibles, pero en una comunidad donde las vidas se medían en estaciones y cosechas. Esas señales hablaban más alto que cualquier sermón dominical. Una tarde durable, cuando la primavera empezaba a deshelar los últimos restos del invierno, Joshua encontró a Emily sentada en el porche con un cuaderno en las rodillas. Estaba escribiendo algo con la misma concentración que había empleado para redactar las dos razones. Joshua se sentó a su lado y esperó a que ella hablara primero. Es una lista nueva, dijo Emily, sin levantar la vista del papel. Una lista de cosas que quiero que pasen ahora que Carol se queda. Joshua leyó por encima de su hombro. La primera razón decía que Carol nos enseña a hacer su guiso. La segunda, que Samuel aprende a leer con ella. La tercera, que papá le regala algo bonito. La cuarta, que se case con nosotros. A Joshua se le encogió el corazón. No le sorprendió la idea del matrimonio. Lo que le sorprendió fue la naturalidad con la que su hija de 10 años había expresado algo que él llevaba semanas dando vueltas sin atreverse a formular. Porque she había pensado en ello. Lo había pensado cada noche, cuando Carol le daba las buenas noches, con esa sonrisa tímida que aún estaba aprendiendo a usar. Lo había pensado cada mañana, cuando la veía encender el fuego con la misma naturalidad con la que otras mujeres abrían una ventana. Había pensado en Pedro que se quedara para siempre, pero un miedo antiguo lo frenaba. El miedo a que pedir demasiado espantara lo poco que ya tenía. ¿Y qué crees que diría Carol si la leyera esta lista? Preguntó Joshua, con una media sonrisa. Emily lo miró con una sabiduría impropia de su edad. Diría que sí, papá. Carol siempre dice que sí cuando son cosas que importan. Lo que Joshua no sabía era que Carol guardaba un secreto. Las dos listas que había recibido aquella noche, la original de los niños y la copia que Samuel le había entregado, seguían en el bolsillo de su delantal. Las relea cada noche antes de dormir, en la intimidad de su habitación, como quien consulta un mapa del tesoro para asegurarse de que el oro sigue estando allí. Y en un rincón del papel,
con su propia letra, había añadido una razón numo tris. No se la había enseñado a nadie. Era una razón privada, escrita para sí misma, que decía, por primera vez en mi vida, alguien me ha pedido que me quede. Ligo meo, y con él la feria anual del condado. Era el primer evento social al que los calvi asisten desde el funeral. La gente del pueblo los recibió con una mezcla de curiosidad y respeto. Querían ver a la mujer que había logrado lo que parecía imposible. Carol, incomoda con la atención, se mantuvo cerca de los niños, pero no pudo evitar notar que Joshua la presentaba como Carol Nuestra. Carol, no dijo implida ni ama de leves. Simplemente Carol como si su nombre por sí solo contuviera todo lo que necesitaba ser dicho. Esa noche, de vuelta en el rancho, mientras los niños dormían agitados por la emoción del día, Joshua y Carol se sentaron en el porche. Luna lenaba la pradera de una las plática que convertía el paisaje en algo irreal. Joshua rompió el silencio con una pregunta que llevaba semanas enciendo en voz baja. Carol, cuando legaste aquí, pensas que te quedarías. Ella dejó pasar un instante antes de responder. No, vine pensando que sería mis más, uno más de tantos, pero luego Samuel me enseñó la lista. Y supe que me había tendido una trampa. La trampa más hermosa que me han puesto nunca. Joshua sonrió. Si Jairo hasha ella y le cayó la mano con una suavidad que desmencha sus manos de ranchero. Yo también caí en esa trampa. Y no quiero salir de ella. Carol sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que temió que él pudiera warlo. Había llegado el momento. El momento que había visto acercarse durante semanas, como si vi acercarse una tormenta de verano, inevitable y necesaria. Joshua no se ardillo, no sacó un anillo, pero dijo las palabras exactas que él necesitaba war. No sé lo que nos espera. No sé si el ganado aguantará otro invierno, o si la cosecha será buena, o si mañana todo se hará al traste. Pero sé que quiero que pase lo que pase contigo a mi lado. Y sé que mis hijos quieren lo mismo. Así que, te quedarás, per siempre, Carol no laro. Había logrado ya todo lo que tenía que lograr la noche de las listas. Esta vez, sencillamente, dijo que sí. Un sí tan rotundo y definitivo que no necesito repetirlo. Joshua la abrazó, y en ese abrazo cabía todo el dolor del invierno pasado y toda la esperanza de los inviernos por venir. Se casaron en junio, en una ceremonia pequeña oficiada por el pastor del pueblo. Emily fue la dama de honor, orgullosa como nunca se había visto a una niña de 10 años. Thomas levó los anillos sobre un cajón que había cosido él mismo, con puntadas torcidas y mucha voluntad. Y Samuel, el pequeño Samuel que había estado a punto de perder la voz para siempre, leyó las dos razones en voz alta, delante de todos los invitados. Su voz no tembló. Sonaba como un hombrecito haciendo el discurso más importante de su vida. Cuando terminó de leer, el silencio en la pequeña iglesia era absoluto. Luego Herschel, el tendero, empezó a aplaudir. Y uno tras otro, todos los vecinos se unieron. Hasta que el aplauso resonó contra las paredes de madera y salió por las ventanas abiertas, perdiéndose en la pradera infinita. Aquella noche, después de la celebración, cuando los niños estuvieron dormidos y los invitados se hubieran marchado, Joshua y Carol volvieron a sentarse en el porche. Levaban horas casados, pero en la sonaba extraño. Bueno, pero extraño. Hay 6 meses, dijo Carol, creo que mi vida seguiría siendo siempre un camino de una sola dirección. Sin races, sin hogar, sin nadie que me esperara al final del día. Y ahora. Ahora tienes 3 hijos, un marido y un rancho que necesita más trabajo del que puedes imaginar, completo Joshua con ironía cariñosa. Ahora tengo un hogar, corrigió ella, el primero de verdad, el que siempre quise y nunca pensé que encontraría. Joshua le rodeó los hombros con un brazo y apretó suavemente. Pues vite acostumbrando, porque esto es para siempre. Y todavía nos quedan muchas listas que escribir.
La lista de Emily tiene dos razones, pero la historia de los Callaway contiene una verdad más profunda que ninguna de aquellas líneas alcanzó a expresar. A veces, las personas que más nos necesitan no ligan con curriculums ni referencias. Ligan con una maleta gastada, con un silencio que es con cicatrices, y con la capacidad de devolver la vida a una casa donde el reloj se había detenido. Joshua Callaway perdió a su esposa en enero y cree que con ella se iba también la última oportunidad de ser feliz. Sus hijos, con la claridad que solo tienen los niños antes de que el mundo les enseñe a dudar, entenderán algo que los adultos se nos olvida con demasiada frecuencia. Que el hogar no es un lugar. Son las personas que eligen quedarse en él. Carol nunca tuvo una casa propia hasta que tres niños y un viudo le tendieron una trampa con papel de straza y un lápiz gastado. La trampa más hermosa que la habían puesto nunca, porque lo que aquellos niños hicieron no fue solo convencer a su padre, fue recordar que el amor no traiciona la memoria de quien se fue. La honra, la continua, la multiplica en direcciones que nadie podía prever cuando el invierno on si sencha eterno. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si has sentido que en algún momento de tu vida también necesitas que alguien te pidiera que te quedaras, suscríbete a este canal y síguenos en cada nueva historia. Deja tu ciudad en los comentarios de abajo. Quiero leer de donde nos estás viendo y hasta donde lega este relato que empezó en una casona de Wyoming en 1878 y que, de algún modo, sigue escribiendo cada vez que alguien decide quedarse.